Chemikwa, hallelujah. Enya dia metua ho ka. O de chemikwa oye bi ma bibi ma me na mpesem da nase a me wo ho kwan sem da nase. Because jina nipadom mu yi aye. Me wa offering bi a me de be she envelope mu de akoda me de akoto aforibuchiem. Na nye pa se nyankopon se one face o metua se sika we ama me amenye se ma wa. Na che se ukogidi a enye no kre rade enye sa. O ta nsofu no bebre o ma da ne wo ho akonfo no mo ti apaso. Nsofo nkomfo na moa Jesus nsha osofo bi aso onkotena on charge asafo ma because sheep they are very precious enu nti na mumu bebre mu ntimi nya nhira no because mo tete nsore boni mu so awokotena asore e kan yankopon asem a nhira kase pa hallelujah was it now ye are clean through the word which I've spoken unto you hallelujah okotena nsole a yanka nyame asem a ebeye hardly say ubetimi anya nhira hallelujah video no etimi permit ntimi ya we say mu amohwe ai no me post di abramo hallelujah onyame nhira mo. The internet is very poor so I don't want to keep you people onyankopon nhira mo me ya video no internet ni ya very poor pa ntimi pacho bebre me ende because Emma on and off into me next video. Teddy Pendergrass, God bless you. I just saw you over there. And Agnes Dapa Comforter saying God bless you. Favor Grace. Hey, you are about to be favored as well. In the name of Jesus, God is about to favor you as well. Hallelujah. Those that are watching me on live, the internet is very poor, so I want to end the video, and I'm doing a video so I can share it with you. God is about to bless you. This message is very important. I'm ministering Asante tea. Hallelujah. I want to minister in tea. So those of you that are watching on Facebook, the internet is very poor. So I want to end the video by the grace so I can concentrate and do the video. Tomorrow you will see me on live. God bless you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Onyame nhira. Lebone sekela na funde kamakuri ya mama tendi sakone. Hallelujah. Afemi baba yi mo aye nhira. Hallelujah. Mama blessing ni. Nhira kase pa ana o hwegu ni maso. So we di na wutie message ebe obeye nhira. Hallelujah. We di na wutie obeye nhira. Hallelujah. Onya na me ka bibi wo me video no so na me end ye. Me say Onyankopon ahyada wa hyase nhira ne ma. Na nhira na no odin pa. Amen. Dia wa hasia wo yi train. Ayese nipa bebre Christopher bebre they have allowed what they are going through to limit the unlimited God. Hallelujah. And nema omu komo no na omu dwen ho nti eba ne sa nti ma omu hu nyankopon ani monyam. Hallelujah. God is doing a new thing. Wase akane niema ne yenkai. Hallelujah. The former thing shall be no more remembered. Hallelujah. So yeah, madam for. This is not the time. I say ma arehosha so na wunyi nyankopon ni. Abagimi sem kase pa. So you rejecting nyankopon asema. When we reject the word of God, may hardly say you be trusting nyankopon. Hallelujah. O nyankopon pese trust no. It doesn't matter what you are going through or per se trust no. Hallelujah. Bibia will come be our person counting all joy now trusting no. Hallelujah. So I will trust in Yankupon our befa than for no switch shower on your home back cry. Hallelujah. Me shower on Christ for trust in Yankupon. Hallelujah. Obonsam de na kwanya ni nyina ne senka wonyi Yankupon ni nanka ni awuko mu no person God wani siso.
Erade person do any sin kasi yes so hallelujah. Na me ka bibi a chro maintenance crowd metimi bless you. Onyina me ka bibi wo mayi ne so. Onyankopon charge asafo ba bi ansa no ye bibi ama no. Hallelujah. So okogji di se nyankopon na e charge wo se fa sai sika ibre no ansa no ye bibi ama wo sa. Ugidi a wa ma nyankopon ayo trofo onti sa o kano krepa hallelujah. Nsofo na na agi sika no wa ma agi sa sika no na nya nyankopon na aka kire sofo bi ase wa ka kire sofo bi ase ansa na asole baba be hunu no e kire se otua sika sei ade ama no ansa na onu nyankopon wa ka bibi a kire asofo no amo no de aka kire so nyankopon ye bibi ma na apeso uko withdraw World Bank ifo nyina sika de bre nyankopon e ye hira kase pa. Hallelujah. And there's a difference between onyankopon nipa ebisa ubibie and no so ye different. But pass was solid me ma solid asata ye go akotena office na chips na yesu dia jamin. Wa mo behu me na me charge wo mo specific money ansana makata mani amanyankopon aka bibia kire me se me nkan kire wo mo. After that, no one sank off as careful from Namenya Quantrema, and ye infrared and onimba cocra. We try the demo free more years Christ Nazareth dim. Baby Biara Moyas Atantania no, I yes, one would yes Christ Dian. Be tramu ni demo free more years Christ Nazareth, the Maya Quasa and Quasia some Cassiapa, and Temfon Cassiapa, and Pensam Fumbia or catchless of Fubiaze. On charge, won't charge him on Sorima. Now may can't be Vinam video this year. I some phone cassia there cause also be with Facebook no so ya madam fo na me ya am konya ne number I'm so sorry wakra me person me bondi na me friend no nyo nam sim person ne osofu so en so ne line was twen me person ne kasa che so unya ne kasa ba konsusu sa ono so wakra o fra na unya ne ansa na ubenya de me nya o se o mo ne sofu nketo ani bia na apeso hu di fu na $500. Now what you have $500 no so open emergency so what you have 700 akọ Israel akọfa oil laba enti ane ubehu sofo no ne emergency package na 1200 trobe pabo ahifa na tro ka kire se enyesa so okoye sa untimi receive ombaji scan no bebre no de omo akọ hyehye okotum ene omo yesa atantane no infrared because nyankopon charge asafu baby ansa no hira no hallelujah or your loving father on charge asafu baby or your loving father onyankopon ye bibi ma na pese okoda na se a eye nhira kase pa nsofu ni bi o ma ye copycat ene o ma si asempa na chi na o ye no de o mo pe eba ne saa entimi ma nsafo ma ne nyinhira mumu bebre motete nsore boni mu entimi ka kire guy ne se na entimi betua 500 ansa ma hu odifo no wo se ai na me se ana 700 entimi na $1,200 na se wo ma wo wa sori ni mu a wo mu ni sika no mbe da hu sofo wo mpese wo mu hu no ya cha utimu a wo hu sofo ultima sa oya sofo na wutie me na wo pon a ukotena apaso sa de akonfo ya wo bebre bra wo behu Jesus anim onsuma onyankopon pensam fun bia onka kire sofo bia sa munya sa awrahosem no onka kire sofo bia se ansa na onu nyankopon obeye bibi dia ma nkwala no chips no. They are very precious in his sight. And son, or no yankopon bema o my yaresano. A chance will charge you. Sabiota fracture America, I'll call hospital crown on insurance. A timia Medicaid mount. No, marshal. Me assure se be a landing, Susanna etie. So we need crata, we need insurance. Now call home emergency. Ya Medicaid marshal. Yankopon fear pa. Acquired to say. Just so come in some of the churches ni bi wo man sofo na wo mabede da no ubakwa ko hu sofo no unya no mpo no wa hu sika ebi moji ansa na wako hu osofo so otesa unum so obebregu eye bregu okase pa ya kenka Matthew chapter 7 verse 21 Jesus anyo na ebesim se rade na ebekosro himam na mo wona ebe ya jana pede
Ejana pede ne de ejana pede ne sanke ye kwa bonti na nke kwa kasempa no ejana pede ne sanke ye leading nipa to Christ ejana pede ne san wo sre wo sofu ntinka ye be ma o ma konua da on so ye be yi konua na free wo so because of the anointing and anointing excuse me now anointing ye yi konua free nipa bebre so ni so and sofu no bebre they are powerless makuma na carry anointing I timi sati di pa free because he kakese sa de charge apo kese sa wontimi abasa na wonkonkron na wa free wo mufi na okọ abasa wontimi hunu nyankopon ni monyam hallelujah erade pese ye correction hallelujah o pese ye correction so wutie me a na wonim Yesu abosa mpa ye di mechi ansa na ma continue because erade hasia o hwa ne ma on pese won so be left over be nyankopon mate wasem be da wase wasa mami hu sese me de mano makoma gi asem nam de mano pa mu kasa Yesu Kristo yo nyankopon ba na owi na wunyane no fra wufo ma menya oje ene me onipa asumasi mi yodi boyeni mi gidi se Yesu Kristo yo nyankopon ba mi gidi so wi na nansa so wunyane no ene Yesu mi fa o me kra age nkwa betena mi mu me da wase so abetena mi mu Yesu dim amen and amen afi wa bo sampa ya bisa nyame nkronkro so plant wasafo ye kan nyankopon asemu hallelujah now na maintain with salvation hallelujah now one backslide one lose with salvation you can receive salvation and lose it so one pass one ya sorry papa mantina hallelujah obekwa kwa sorry no asa ba betina boni be wunya sorry e kan nyankopon asemu ma ebe ye den se obetimi ebe ye den se obe sinning against God hallelujah onyankopon pese ohira wa WhatsApp isu na wutie mi a onyankopon pese ohira hallelujah enyu free hira nim o sare akenkan nyankopon asem hallelujah na me ka bibi chro se nsofu bebre o ma disappoint mu erade nkan kire sofu bia so o mu charge mu ansa no aye bibi ama mu hallelujah eba ne sa wontimi receive free nyankopon o ma kokoko tufo no onde ene obetimi anya answer but obe charge but at the end no entimi benefit at the end hallelujah onyankopon person trust in asem we no person trust in hallelujah okay kan second Samuel chapter 9 e ka bibi kire second Samuel chapter 9 Bible say onyankopon afraid David no oni Jonathan ya adamfo na Jonathan ewu e ma ne baby ye friend no Mephibosheth na Olodiba na mra nyankopon frɛ David no o ka se obi da so was some Saul fie na Jonathan ti anya na doye Bible say na Siba na ofie ono ya Saul akoa ti Saul wi ya na fa ne mani nyina Siba gina ho ma osi akwan unbelief ti misi ubi bi kwan disobedient ayo osi akwan ti misi ukwan a wontimi receive free nyankopon wa betina ho no wa block bibia Bible say David by no kai covenant and only Jonathan o ti ya ma yakofa Mephibosheth by na Siba kra pese okosi kwan wa friend limitation oko David anim ko kekan na Jonathan baby a wa ya sensen mu ne ne ma no wonde waka Olodiba David say jani a wo kekan ne yankofa ne mra onso obi betimi aba no aye stumbling block hallelujah the Bible say akofa ne by the kofa ne by David bisa say wo ne Mephibosheth ni wo say anana wako ani wo say na wanya adom wo manim wo bedidi wo hene pono so ana Mephibosheth say na media me ne hwan medidi wo pono so kra ma funu ati say me hallelujah nkan kugu say ma hu bio nkan kugu say it doesn't matter bibia wo kombia no onyankopon eye ne ekon ne ye ne dia he has promised not to leave us enkugo ya dia nyankopon pe also let the poor say I am rich and let the weak say I am strong hallelujah they be a try so be yi nyankopon aye trust in asem hallelujah trust in asem Bible say kofa ne bai na David catch Mephibosheth say wanya adom wo hinanim was na me krama funu atesame the same thing so Saul ye the same thing amra nyankopon suma Samuel say onko nonti Saul no ono so kan kuku sam sa nkugu onya de rade pe
You free one, hallelujah. The papa ma hallelujah. It doesn't matter. Na Bible say your Mephibosheth nyadom onyankopon David akua David enim odidi ohene pono so ne na ye pose haze enso odi ne na chinchim de na so na je table na so odidi pa ma no hoto no it doesn't matter ema ye de niema ye so de nyina hye ema Mephibosheth. What am I saying? And then there was switch Mephibosheth about the or switch David about the Jesus. Ya nene wa covenant. Oba ya born again believer. Woni nyankopon ya pam covenant. And so the Christopher suffer pa chen iriasefo kra. This is because of the rejection of the word. And amumu bebre sorry boni mu amotie. Enti amamu hu nyankopon ni mu nyam because de bia ba ye ne ka kire mu. Anabayo, anabonsamo, ana mamio, na papo, na unio, ana wofo, and wabusio, nina, na casio, obaya born again Christian. Cassie Bembio. Was it as a man thinked in his heart, no? So is his own this house no miasia, and the old association no miasi. Obaya born again Christian, o Yankupon on Shema on Shanomias, Davida. O you free Sakonuan in emu. But I'm sorry, I'm bebre titimuna no one yake catcherem. A basa grivu yame on concron. First of all, Yankupon some say yes to Christ a janini faso or make intercession for us. On say our day necessary for bebre na kuko school and our man in your title, I no cre. But experience ankasa they don't have it. Omu nyini wo Nyankopon omu head knowledge. They can recite Bible from Genesis to Revelation. Omu kabrofo they can speak fluently English and they can quote scriptures. But experience ankasa no omu nibi. Osofu bi awo experience no. Ba ye de omu da na omu wo na ase kra. Wanyini wo Nyankopon mu no. Umfa wa masem nyehwe adentia because can Luke 10:19 Jesus say hwe me mamutumi se muntieti anyanya nkyene awowoso na bibiara ntumi nyamohwe behold I've given you power over all the power of the enemies and you shall tread on serpent and scorpion and nothing shall by enemies hurt you and omo ka kirem de enunkuto ase ebasa egrivu nyame nkonkron emaye ntumi nyenhyira nso because omo need to me. When the enemy come in like a flood, the Spirit of the Lord God shall rise up and stand against him. So I'm sorry, I will Nyankopon sorry tiawon. Erade amaye to me na samuno a carry power pa. At the moment you be violating Nyankopon asem ne be ye no ne ye ne ayepe no. Yentimi receive hallelujah. O Nyankopon pese boy Yesu din mo. We must remember what God has done for us through his son Jesus. Na ye exhort to Yesu de more than akwasampa fo abayifo no mugo omo nshada ni to me bia ye ne yamo yasoso onso amo manya to me so o fam asem hu akenka Psalm 91 verse 1 through 16 the oti osuru ni hunta bia tena twedi aponwa asimisi awrade se nya adwankwa bia na bankesi abde me ho toro so no no be you afro firi sumfo vidie mu so akenka Psalm 91 na se wo nyini na se wo be kwa kwaje bayifo dia de oti osuru hunta bia tena twedi aponwa asimisi awrade se me dwankwa bia na bankesi nyankopɔ abde me ho toro so no no be you afro firi sumfo vidie mu no wi ade esemu odi nkata den takra be kata wo so ochem ne nkata bo de no kra wurusua na dwubumbo be metu na mawia oyare dam ene nam sumuon san yade ese ade awia kete apem tuto wo nche no pidu tuto ni fa wo de arenka won wani nku na ade be ho abanifo akatua na wo awrade mu ni me dwankwa bia osusu na ode wa ya wo tina bia bo de renka won no hare me won tuma da na ma hye na bafo ama wo so nhwa wo so akwan nyina mu wo be hye won sam na na mpem wo be nanti jata ni rutia so obetietie jatabru anu atwase na self from hu me you know mema no sufri so ni midi wo sufra me na me gene so me no betina hu yam me you ma hye na nimunya mema na di nkwatentia me mema na hunu me nkwaje okay nka sa atwero we ze ya ede be pa na sese wo sori a wo sori a wo sanso o ha wo mo wo ha bayifo we must know who we are. We must know who God is as well. First of all, Bible says yes, what a journey first or make intercession mine. So one to me and who sa near my way, Debia now wujina
ugina de ugina nkofo ko omanim na so ugina wanam onse it is school nipa ko school no na bebre no a wo ye intelligent no mo ye good student no academic year no ma pass ko omanim wa bon ana ugina wanam saa wotete nsori boni ma nkofo ko omanim na mo so ugina na wa bon saa nsori no mu bon enti abasa na ugina wanam saa nsori omo boba yie wom de bia no wo mo nye pepepe. They need the knowledge of God. Hallelujah. As I say, you feed them with the word of God. Ya mamu ti nyankopon asemase. Uti nyankopon asemase asa aniema tantani nyina no wo wo ho de beto wo ni ho ma. That doesn't mean that we don't have to pray and resist the devil. Wasi emfa ya hu hye nyankopon sa na esi obonsam kra na obedwane afri enja. Wa mfa hu hye nyankopon sa. Enti de bia no akwasampafo no omo na wutietie tie de nyankopon ka ya trace Yesu Kristo ministry ba bia na ogina ho no mo bo abayie ni abayie ni abonsam de every day ya trace ni ministry what we anti bi kura wonanum kura adentia because no ya asem no ba bia na Yesu Kristo kanya nas aka asempa ni earthly ministry no one na monte montwa so na se hia dem ano oye yesa nsemfo na ekoso some of you charismatic ni Pentecostal ewo na Yesu yesa the same by Mary Magdalene na honhom ahye no so adro ne sa asomrodwe Bible so oni asem ri hia no was setting free akwa na dom honhom fi ahye no so bebre no oni ne Yesu nya mpu no oni ne nya encounter no o setting free. Hallelujah. Wa mo wo ho de betting spoken word nyankopon asem na sese etimi agi nipa free empuchiremu. Eyefa na Yesu tisi na gogwa na wo hwea na wo preach sa na wa frɛ nipa kuo ni nyina wa san wa mo la na we se de obeka we se agu na sum na wo mo so obeka ni play a cho maame ya wo gina o maame nua na ya o papa nua na ya wo na nua na ya whoever na ya nsa na ma ni nyina hefa na twero ne ka. Hallelujah. Osuma nyankopɔ osuma azaya kura Ezekiah ho no. Osuma azaya okaka chenzo okaka chenze onhye ni fie nsamansie no bewu no. O de to azozo nka chenze ni fie fu atonto ya de ama no. Onse nenso nka ebe ka kire no. Nyankopɔ ka kire azaya so nka ka kire Hezekiah se ni fie fu na busuya na se whoever atonto ya de ama no nti obewu. Onse ni twiro no musa ba yenkwa this generation monkwa na nyankopon yiye ye sansemfo no de kire mu niama bebre ekoso no nyankopon nim ba kokora. Hallelujah. There are so many things I ekoso so won ni mfiri wo nyankopon ma wo bagi ni nyina edi nya ni nyina na ye no kore awrade de opeso ye so opeso mo de na asem fidi mo opese ode omo nsofo ne de wo ma na asem mom na fidi na ma me uka ubie wano na asem ni di so ubie wano na asem di so ubie na wano na asem di so e basa wo ni nyankopon aye link ubisa bibia ye so easy onso o ma ye different ya si 2018 awrade pese brain asem de wo kom bia na awrade onso asem na ka kakraka pay close attention abenya nhira kese pa. Hallelujah. Nsofu bebre abegu adwumanim omo ye frunti na omo ye adwuma wo yosofu na utie mia onyankopon pensemfu bia niam tantana some of you mu wo omo nsori ma mo ye no opese ye de ne nsam efidi nsafoma no enum na bemo. Now faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Okay, can Hebrews chapter 11 verse 6 here. Or say without faith it is impossible to please omo nigidie because by ye na ya ka kire no too much. Ene bonsam no ni we na ye too much. Ebasa omuntimi nye rooted wo nyankopon mu. Ewrade pese ye mansafoma no nyini. Asem na ebetimi aboa won ama won manyini. Ebasa omu receive every nyankopon wa eye so easy. Hallelujah. Say wasisa ya fam no hui. Obeyi ye no ahye ne yanimonyam. Apim tutobenku no pidu 25. Uenka wani na adebe unu ahu abone faculty. Aya kinka Psalm 91 over and over verse 1 through 16. Nenya pack insight aya package kese pa. Hallelujah. Uji nyankopon di asa ne mafon na ekoso ni nyina no emfa ho. Hallelujah. Nsofo na yeka. Nsofo papa onse de bia meka msi nyankopon nsofo papa pa ho. Wahada yi nsofo a wasra won pa ebi ya difo na ebi so ye preachers omo so ye asempakafo ne ahwefo ne ayifo ahwefo no ne ayi bebre
Oh, but anam say bebre no moye blandness nti munhu on. But this year the onyankopon mie moniwa. Fem no ne title no de bebre no ayesa onya bie but bebre no ekurakura omo ewrade nyame na de ma omo na akoje. Ane obi nso omo career omo de ye nyankopon adwuma no pa. Hallelujah. Say yantimi afidi mu nyankopon asem a de ebe ombekeka kirem bia no. Mo besa tena mu na afi na sa akwawie na no that ayi asamba. Enti ma receive free nyankopon. Pese mo shama wo nyankopon mu. Bebre no ntimi receive hallelujah because mo ni gidie. Nyama mu komu no na modwe ho. Nyankopon so mpesa obia yesa. Hallelujah. This time we be say nyankopon so on plant wasafo ye kana semum. Na wonso anya iraba wokwa watimi anya nhira. Hallelujah. Washasi a wo hira ye pa obonsam pesa ne awukomu no. Ena wodwonse maka nsem no hane ha me say dia me dedi kan me say awrade pesa oyi na ye. Enye okwa asore nko na seso eye part of wo ba fia na wo wo ho a eseso oyi nyankopon aye. Hallelujah. And the dream ravens our opposite taking good care of ourselves. And you be a more man, someone here, bet me about good numbers. Obet me about Riggy, obet me about high love, bet me about old school from someone as a profane. Obet me about no son when Yajia, a bassa is like a sepa, and my feet would you dear craft frigidium coas, I would be a yamiasa, my would be a Nijan, I would be an Arahua, and Timmy Arawanti Mount Yamabe, hallelujah, Hano, your correction. So it is with the year Juma Benyeshra. And another a year me kind said, Nsofu bebre, our ma bed than Yankupo Jumanoa. Asafanoa, or moody civil Safumano. O your osofuna would hear me, I rather can't say. Answer now, obey be a man Safuma, just watch out, my old software charge or man san Wayama, on pensum fumbia. On small sauce of some metitin, sorry, on pensum fumbia because I know correct. O nyankopon kan kire sofu bia se wan fa anya correction a wo hu Yesu anu obebregu one time. Hallelujah. Cause ships no ebi how omo ye pa ebi nya adwuma. Enti susuampa so opeso obehu anaso oyare na ya na chese nyankopon se wa metua sika bi amawa. Onu awrade wanyana bisade. Come on, you people need the knowledge of God. He's not like that. Na me train it in free mu was area. Sorry be amudi Yesu Kristo di asia musia paso amoye sansam fon me twa ne din firim wo Yesu Kristo Nazareth di wonim ba akokora so nyankopon aye bibia ma waye bisade bia ma na wokọ nyankopon anim wakwa World Bank akwa rudro sika nyina mpo na ade bede na se nhira kese pa koda na se e friend testimony na se pa se wono wo si wo yale ndo wa metua sika we wa me ya akwankyera wonye ma wa so wokoji sa asofu ni dia wa mo hihye no me ase bete wo munim awrade ntesa or your batan yankopon or ye very good I want yes hallelujah and at the end de ba be conclude on some catch oh sorry so akenkan nyame ase enu na betimi ama ugidie free gidie makogidiem gidie ti say wa plant tomato gardens one fence ngugu sa tomatoes in gardens na ebewu and the more woman in the more blossom it becomes and our flowers hallelujah ebasa spend the time when yankopon asem de bia read the portion a day hallelujah eba ne sa eye nhira kese pa hallelujah na me ka bibia chiro says 2 Samuel chapter 9 verse 1 through go mesa can I by life at the amanipa bibre Bible say yankopon ma David ni Jonathan nyapam na Jonathan we na now we and no baby a friend Mephibosheth satam na ko bedi as no ya sense ne ye wo ya sense na wontimi ma o hene fie tie ne kwato akuro bi achi e friend Lord Iba ba onyankopon appointed David ne yekofa wo kai apama wo ne Jonathan ye and also be that so fie na Jonathan ti minye na doye na so fie ne aka Mephibosheth no wu ye no so wu ye no osi akwan bi ne ba ho na ko bi a friend Ziba on ne be fa ne mani nyina oh so wanyi nyankopon ani a eniema eya ode a no sentimi nka wo ye disobedient so na asem a eniema eya ode a wontimi wonsanka according to Isaiah 119 wasese ebeye sutia mane sebedi sase ne so ne panyina hallelujah by the grace of God yakofa David kai apam ma yakofa Mephibosheth by obaye no waso ni o Mephibosheth was na wako ani waso bedidi wanya adom wo manim was na me okra mafunu enka nkuguo ma ho da me se me di nyankopon hyehimi wonti matamfo bebre beta no mu na me ho me ho the more wa mo time the more na rade yam kese pa
o shira me pa because a scripture one who said the obeti akasa what can kugu sema enumu na obetna sa was say as a man thinketh in his heart so is he the lensa obeka papa ma hallelujah ujina nyankopon asem so na de akasa. But David was so good so kaya pam no nti o ma de Mephibosheth be didi ne pono so hallelujah and ye de nia ma eye Saul ye japade nyina ma Mephibosheth and the osuche David aba the osuche Saul aba the din di Jesus by the grace of God wa benya salvation wa benya ogia wo ho kwan se utimi nya Yesu Kristo bibia ye ne de bia wonsaka. But because of the rejection of the word, many people brain sentiment nka omo nhira awrade asoma me wo ho say bomode na ginyankopon asim di hallelujah ni awokom bia so count it all joy hallelujah na ye ni nyankopon wapam wo be ye born again believer de ye nyankopon de bia de ba ne de bia ye de hallelujah watimi ama ye salvation de be na aka wontimi fanka ye hallelujah nhira ye bonus kra hallelujah onyankopon ama ye salvation bibia blessing the akabia obetimi the akaye hallelujah onyankopon shraw so wutie sa no krem na the patch ambassador the bia abe pay so hallelujah enshra de me fanya hwekra mama blessing Dr. Blessing wayem kese pa hallelujah o sanso abayem kese pa de chen say adentie fisam gina asem di hallelujah uji nyankopon asem di a wono su hira wa wonwe ho me hya won kran say de wukom bia yi wani free niam wukom na fu ani si nyankopon kese yeso hallelujah obehira wa ma wo ma ehun ana ye de sakata wo hene no wo ma ba wo manum efri say wo nyankopon a woni atro hallelujah me recommend nyankopon asem ma hallelujah kotobi wuni Barbara kotobi hallelujah akwasampafo bi omusi asem na chika asachiro ne nya no wo yale wo hia psychiatric nyankopon asem ye nyankopon num asem hallelujah Bible de etwetwene ahese na nkiyeni nyina so okra hallelujah Bible is the church foundation hallelujah asafo no foundation ye nyankopon asem hallelujah ye pare nyankopon asem a ebe ti se edan ya yesi ayamfa yanto foundation ensuo tro ni nyina bebubu asem no ye di as yesu sase ye tena mu na ne nsam tena ye mu a ye bebi sa bibia obe ha ma according to John 15:7 if you abide in me and my words abide in you, you shall ask anything you will and it shall be done unto you. Me shall cry say me nyankopon asem nya wakono. Hallelujah. Me nyankopon asem nya ode. Hallelujah. Be nyankopon asem. Kenkan nyame asem na tie de o ka kire enkotie de akwasampafo no a wo masi asem na chi wo mo ye. Awrade osoma sofo bi so fa asem ro. Ida so wo won we free bonim danger bim. Anaso o brown encouragement. Se pass o be kanche onu nyankopon osoma no wosofo so me kanche o se o maami we baifo o papa we le se anase nyankopon ka kire sofo se mo omam so abo emra ni fie na mo metoto hwefom ansan why mabusa de amam you search need the knowledge of God we your sofo na atesa na wutiemia you need the knowledge of God ni akwasampafo nya adwuma onyankopon kan kire sofo bia so so on kan kire nsafo man so omfa niema dada false second hand clothing anase case mrada momfa medutwetwa for man san no wa mamaduane adi eyensamfon kase pa onyankopon penkwase asem bia a ekoso nsafo be onya onte sa ya kenka ya trace trust sa kwanset ya tantania ntafo yi wane ma na omo ye do se frinya onim ba akokra yesusies ne ma kese pa na ekoso ye nanu ba bi kra pie wa ka kire nsafo man so omo fa omo hu nwimra private wo mo nrere wo mo hu nwi no mfa nyankopɔ so mfa nya kwanche ritual kese pa wa mo pesa ne menya de rituals na omo de akoya rituals so nimu amunimu nti na omo deceive emfrerade hallelujah by the grace of God I shall say mema no so na yes some of male preachers no wa mo na yes ankwase asem no san o manti omo se ensese ma preach unso munimu nyansa ma oba wo be yes ansem funa chese onye pepepe about 5 or 6% women been able almost the deception ben yankopon fie mema no bebre thousands of male preachers Mwasa biye manu akase sese man sky asase etie nyankopon anase etie we supposed to listen to those of you fools. Mwasa biye manu akase sese man sky asase etie nyankopon anase etie we supposed to listen to those of you fools. Mwasa biye manu akase sese man sky asase etie nyankopon anase etie we supposed to listen to those of you fools.
Nanka yenya adwuma no fa nhye mo nsa na monye ne sane mope sa nanka monton Yesu nya sa wa fra ya mai embre di akiresi wo de hye ndi anmunyam sa kwase asem na ekoso apo tantan na emema no no mo yes ko ma ye thousands of them have become covetous na meba sa messages no so be a free chineko nsofu bi amumu nim nyankopon mu nyansa wo mo kenkan nyankopon asem se graphic na mkoto kenkan na mba deviate and sasa ma preach it. As I sank a matna baby now, Paul as some workers, one tears you are confused. Hallelujah. Do I supposed to listen to God or to listen to those of you fools? Hallelujah. Ya for initial cross no so na hwe niema oyema na hwe nipa ewu abi di omo wu omo ko hell na hwe wo ma wasase so omo ko hell omo nti din Yesu kredi nti ase ejabo mo mema no so na mo ye nse dia mo pebia God forbid and you has here raising mapa soldier for asrafo mapa hallelujah aye gina ma no nyankopon hira o de pacha mesa dia be pi musume fa no kra ni agrokra because of that intimi ye Yesu adamfo hira won me fa hira nya hwe kra onyame hira bomoden na be nyankopon asem na nso nya hira hallelujah onyankopon hira obi a wotie mi wo Yesu di mu amen and amen.